Good morning, students. Today we discuss the topic on Young-Smallness uniform bending. Before going to discuss these topics, in our last class, we'll discuss about the expressions for bending moment, internal bending moment. For expression for internal bending moment, we will final y equal to e ak squared by r அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம். அதுல ஈங்கிறது எக்ஸ் மாடுலஸ், ஒய்ங்கிறது தட்ஸ் எலிவேஷன், ஏ கேஸ் கிடையாது ஜாமெட்ரிக்கல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, வேர் ஆர் இஸ் அ ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர். ஓகே, இப்ப அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, இந்த வாட் இஸ் மீன் பை இன்டர்னல் பெண்டிங் மொமெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மொமெண்ட். இப்போ எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இருக்கு, ஒரு டபிள்யூங்கிற வெயிட் கொடுக்குறோம், அதுக்கு ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம், அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் அங்கே ஜென்ரேட் ஆகும். But that two forces is called a coupler force. That is called a external bending moment. That is called external bending moment. Sorry. Okay, that is called external bending moment. But during that external bending moment, there is some internal rearrangements is going to take place because of the maximum. அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய லேயர் பார்த்தீங்கன்னா எலிவேஷன் ஆகும். அந்த லேயர் வந்து அந்தந்த ஆட்டத்துக்கு இருக்கிற இடத்துல பிளேஸ்ல இருந்து லோடு கொடுக்கும்போது இட்ஸ் கெட்டிங் எலிவேட்டட். பட் டியூரிங் தட் எலிவேஷன் தெர் இஸ் அ எலிவேஷன் லேயர் ஹஸ் பீன் ஃபார்ம் அண்ட் ஆல்சோ அந்த லோயர் லேயர் வில் பி கம்ப்ரஸ்ட். ஓகே, இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆல் ஆட்டம்ஸ் இஸ் கெட்டிங் கம்ப்ரஸ்ட் வித் ஈச் அதர். This would be the two equal and opposite forces. Elevation and compression will have the two opposite forces. That is called the internal bending moment. Based on this conservation law, external bending moment equal to internal bending moment. The Young's internal bending moment, there will be some elastic modeling is going to play inside the material. Okay, so idan நம்ம last time discuss பண்ணது. So based on this above discussion, we will take into our considerations, take into mind. Once again, we will discuss the topic on Young-Smallness of uniform bending. Okay, so here that this diagram shows the uniform bending diagram. Here there is a one small length of the bar is going to be fixed with two knife edges. C and D will be the two knife. ஓகே, இது ரெண்டுல பார்ல நம்ம ஒரு ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு பாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடத்துல ஒரு வெயிட் கொடுக்குறோம், ரெண்டு பக்கம் யூனிஃபார்மா வெயிட் கொடுக்குறோம் கீழ் நோக்கி. ஓகே, டபிள்யூங்கிற வெயிட் வந்து ரெண்டு பக்கமும் யூனிஃபார்மிட்டியா கொடுக்குறோம். கொடுக்கும்போது என்ன செய்யுதுன்னா, இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவுல இந்த ஸ்மால் எலிவேஷன் மேல் நோக்கி, இதோட ஆர்க் வந்து மேல் நோக்கி நகருது. ஸோ இதில் உள்ள ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் எல்லா இடத்துலையும் யூனிஃபார்மிட்டியா இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா நம்ம மெயின்டைன் பண்றது யூனிஃபார்மா மெயின்டைன் பண்றோம். அதனால வரக்கூடிய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இன் திஸ் பிளேசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆரிஜின் இஸ் சேம் இன் ஆல் ஆர்க் பார்ட். ஸோ அதனால இதை யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ let us discuss about the basic theoretical idea how to derive that the expressions for uniform bending, the elevations of the uniform bending method. We will discuss in detail in this section. But today agenda or objectives of is introductions of uniform bending, what is called a uniform bending, theory and experiment, finally summary of the today's talk. So these are the some small this diagram shows that this is actually elevation layer, this is actual compression layer, this would be the neutral axis. This neutral axis either as a neither compression nor elongation has been take place. So okay, has been taken place. So it's be the two forces would be in this is actually the internal side, the forces will be moving. The external side, the forces are moving. Therefore, equal and opposite forces going to generate inside the pendulum, inside the bar. That type of bending is called internal bending moment. Internal bending moment. Okay. Well, let us have a small discussion about the uniform bending on this idea. For consider a beam of a negligible mass.
there is a small slit of bar is to be fixed here with the knife edges of A and B horizontal level. Let of equal weight is going to be loaded W on both sides. But there is a small at the point of C and D. They have to specify the point of C and D. Here AC, this is actually AC. The AC is equal to A. The AC is equal to A, and the BD is equal to A. A is a moment of this. This is actually moment or perpendicular distance of the force on the bent into the arc of circle. The reaction of knife edges will be W. The reactions is going to take place in the upper end, acting vertical upwards. Okay. So consider the point P. So this is actually the reference point. It just have not mentioned here. The reference point P will be fixed here. Only the forces of part acting on BC. This is actually point BC. Our forces are W at C. The reaction at W at A. So அதாவது இங்க நம்ம பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் ரியாக்ட் ஆகுது. இந்த இதுல ஃபோர்ஸ் ரியாக்ட் ஆகுது. பட் இங்க வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸெட் ஆகுது. இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து வெளியில போகுது இதுல இருந்து. அப்படா வெளியில போகுது. அப்ப நம்ம அந்த கான்செப்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா this is actually the total moment of external bending moment with respect to P will be nothing but W into CP. But W ங்கிறது லோடு, force into the perpendicular distance, C into P. C ங்கிறது இந்த பாயிண்ட் CP minus this is actually A into P. Finally W into AC. This W into AC. But therefore W into AC is called W into A. A is a moment. Okay. So this is actually the external bending moment of this expression. Can you understood this concept here? இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த Pங்கிற பாயிண்ட் இங்க எடுத்துக்கிறோம்ப்பா. The force will be reacting at a point of BC. In the end C. BC ல react ஆகுது. Therefore W into CP in the point P இது CP minus the reaction இங்க போகுது இல்லையா, அத போகக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து APங்கிற பாயிண்ட்ல வெளியில போகுது. அப்ப therefore W into AC, W into இந்த பாயிண்ட் இதுல இருந்து இத கழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா W into AC கிடைக்கும். ACங்கிறது மொமெண்ட், அதனால W into A ன்னு சொல்றோம். Okay, so I will show the diagram in clear picture will be intimate in your notes. This must be balanced to the internal bending moment. இந்த force வந்து எதுக்கு பேலன்ஸ் ஆகுது? இன்டர்னல் பெண்டிங் மொமெண்ட்க்கு பேலன்ஸ் ஆகுது. இன்டர்னல் பெண்டிங் மொமெண்ட்ங்கிறது என்ன? இந்த பாடியில ஏற்படக்கூடிய இன்டர்னலா உள்ள இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ், the force of the magnitude. Therefore E AK squared by R. Here E is a Young's modulus of the bar. AK squared is a moment of inertia when R is a radius of curvature. So in this point, the internal bending moment equal to external bending moment. Just you have to equating this WA equal to E AK squared by R. இந்த இதுல உள்ள WA யும் E AK squared by R யும் நம்ம என்ன செய்யணும்? ஈக்குவேட் பண்றோம். ஏன்னா எலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸும் ஈக்குவலா இருக்கும். Okay, this is the first concept of our idea, right? Since the given load WE AK squared are constant, R is constant, the bending is said to be uniform. If Y is the elevation of the midpoint AB above its normal point. இப்போ இங்க Yங்கிறது என்னது? Y is nothing but a elevation. இந்த பாயிண்ட் வந்து எலிவேஷன் சொல்றோம். So இதில் நடக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷனை பார்த்தோம்னா that is acting as one of the arc. ஒரு சர்க்கிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்க் மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது. So we just expanding this diagram into this one. So AB is a total length, EF is a middle point, this is actually Y to the depression. So this is imaginary. ACP is an imaginary line. You just draw and connecting this ends of these points. So this will be acting as one circle. Okay. So in this figure, we just have some of the theorem is based on this. This is actually இந்த தியரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு செக்மெண்ட்டை ஒரு லைன் கட் பண்ணும்போது இந்த செக்மெண்டோட மல்டிப்ளிகேஷன்
இதோட ஆப்போசிட் செக்மெண்டோட மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். So this is a basic theorem in mathematics. So based on this concept, EFங்கிறது ஒரு செக்மெண்ட், FCங்கிறது ஒரு செக்மெண்ட். FCங்கிறத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, this is actually the total diameter, this is y, therefore 2r is a diameter, 2r minus y is a length of CF, and f into fb is called the equivalent of this L by 2 the whole square. This idu L by 2, idu L by 2, therefore L by 2 the whole square. So just multiplying this, y into 2r minus y squared equal to L squared by 4. Here y is very negligible, so y squared is also very small, so just neglecting the terms of y squared in this expression. Therefore y equal to L squared by 8r. From this expression we got to derive that y equal to L squared by 8r. From equation 1, so just getting this equation 1 is here, 1 by r is equal to WA by AK square, isn't it? So from that 1 by r க்கு இதல டிஃபைன் பண்ணனா 8y by L squared, 1 by r க்கு வந்து r இங்க கொண்டு போயிட்டேனா L squared by 8y வந்துரும். Therefore 1 by r க்கு பதிலா 8, அதாவது I think this would become this side, therefore r equal to L squared by 8y. But therefore WA L squared by 8E AK squared. இதுக்கு பதிலா r க்கு பதிலா 1 by r க்கு பதிலா இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா 1 by r இங்கே இருக்கு, 1 by r equal to இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது ஃபைனலா we just getting this expression WA by E AK squared. Okay, WA L squared by 8E AK squared. Y equal to இதை cross multiply பண்ணும்போது WA L squared by 8E YA squared. So this is a final expression for Young's modulus. This is actually elevations. It just getting into E will be in the left hand side. Therefore, E is equal to WA L squared by 8Y AK squared. But W is a mass included in that uniform bending cases. A is a moment. L is the length between the two knife edges. Isn't it? Y is the elevation. AK squared is called a geometrical moment of inertia. So let us go in this experimental part. This is a theoretical idea. So how to be make an experiment to determine the Young's modulus of the given material by uniform bending method. Okay, right. Let us go starting this expression. In your practical also will be discussed. You discussed earlier yesterday. This part will be known to you. I think once again I will explain it to you. It's very useful to you in a practical point of view. Say, okay, the pin and microscope method. The given beam is supported symmetrically on two knife edges A and B. அந்த ரெண்டு knife edgeக்கு இடையில வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த பீமை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு 1 மீட்டர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த சைடுல ஒரு 15 சென்டிமீட்டர், இந்த சைடுல ஒரு 15 சென்டிமீட்டரை விட்டுட்டு நைஃப் எட்ஜுக்கு இடையில வச்சிடறோம். அந்த நைஃப் எட்ஜ்ல இருந்து 10 சென்டிமீட்டர்ல ரெண்டு ஹேங்கரை ஹேங் பண்றோம், நூலை தொங்க போட்டு இந்த ஹேங்கரை ஹோல்ட் பண்றோம். இப்போ எக்ஸாக்ட் சென்டர்ல வந்து 50th சென்டிமீட்டர்ல ஒரு பின்னை வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். பின்னோட டிப் வந்து மேல இருக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், வேக்ஸை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகே, இப்போ வேக்ஸை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த பின்னோட டிப்பு அந்த யூனிஃபார்ம் அந்த கிராஸ் வயர்ல, இந்த கிராஸ் வயரோட செக்ஷன்ல சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கரெக்டா கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுறோம். ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஒவ்வொரு வெயிட்டா ஸ்லாண்டட் வெயிட்டா ஒவ்வொரு வெயிட்டா ரெண்டு பக்கம் ஆட் பண்ண ஸ்மால் எலிவேஷன்ஸ் பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன பண்றோம், மைக்ரோஸ்கோப் ரீடிங்ஸை வச்சு மெயின் ஸ்கேல் வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங்கை வச்சு நோட் பண்றோம். ஏன்னா வெர்னியர் ஸ்கேலோட இந்த மைக்ரோஸ்கோப்போட ரீடிங்ல வந்து நம்மளோட லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து 0.01 மில்லிமீட்டர், அதனால 0.001 சென்டிமீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு it will be noted on the same type of main scale reading as well as vernier scale reading for one adjustment. ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டு ரீடிங் எடுக்கிற, மெயின் ஸ்கேல் எடுக்கிறீங்க, வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் எடுக்கிறீங்க. திரும்ப 1 செகண்ட் ஸ்லாட்டட் வெயிட் ஆட் பண்றேன். அதோட எலிவேஷன்ஸ் வந்து that elevations is going to okay, the elevation is going to increase. Okay, elevation is going to increase, so you just adjusting that pin screw and coincide with the cross wire, and you have to take the readings of the small adjustment
small type of W is added. இப்போ ஒரு W ஆட் பண்ண அதோட ஸ்லாண்டர்ட்ல நமக்கு சின்ன வெயிட் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த ஸ்மால் வெயிட் சேஞ்சிங்க வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் ரீடிங்ஸ் வச்சு நோட் பண்ணிட்டே வரோம். திஸ் இஸ் கால்ட் லோடிங். ஒரு W plus 250 வரைக்கும் லோடிங் எடுத்துறோம். இப்போ ஃபைனலா வந்து we will have unloading process. அப்போ 250ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஓவர் வெயிட்டா திரும்ப வெளியில எடுக்கும்போது இந்த just you note down the readings in that reverse order. This is actually unloading for up to W. ஒரு வெயிட் போட்டீங்கன்னா டபிள்யூங்கிறது லோடு, அதோட வெயிட் வந்து 50 கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். W plus 50, W plus 100, W plus 150, W plus 200, W plus 250. ஒரு 5 வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. 5 வெயிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா லோடிங்ல வெயிட் லோட் பண்ணி அதோட ரீடிங்ஸ் நோட் பண்ணிக்கிறோம். ரிவர்ஸ்ல எடுக்கும்போது இட் ஜஸ்ட் டேக் த ரீடிங்ஸ் இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர். ஒவ்வொரு வெயிட்டை வெளியில எடுத்துட்டு திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல அன்லோடிங் எடுக்கிறோம். So finally, just getting the mean for the both things, loading and unloading la rendu type of reading, oru set oru weight ku rendu reading eduthirukrom, adu rendu average eduthomna mean value. This is actually elevations y for m equal to 2m on the 100 grams. அதாவது w க்கும் w plus 100 க்கு உள்ள elevations அது வந்து w ல இருந்து w plus 100 கழிச்சு எழுதணும், w plus 50 ல இருந்து 150 கழிக்கணும், 150 ல இருந்து 250 கழிக்கணும், 100 ல இருந்து 200 கழிக்கணும். சோ இத கழிச்சு எழுதும்போது ஃபைனலோட இதோட ஆவரேஜ் தான் என்னது, elevations of the load. Okay, the mean elevation of the load m is to be determined from that observations column. And AC and BC என்ன வேல்யூ டிப்ரெஷன்ல வச்சிருக்குங்கிறது நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். The breadth and thickness will be calculated by using screw gauge and vernier caliper. Okay, so finally just substituting all the values in that expression, WAL squared by AK squared. Here AK squared is a moment of inertia of the rectangular bar. That bar values is called BT cube by 12. Here B is a breadth, D is a thickness of the bar. Therefore mgAL squared by 8E BT cube by 12. But E and the side கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா is equal to mgAL squared by 8Y BT cube by 12. இந்த observation table காலத்துல இருந்து y calculate பண்ணிடலாம். Breadth and thickness will be calculated by using screw gauge and vernier caliper. G is a gravitational constant at that particular place. 9. Actually, generally we just putting the value of 9.8 meter per second square. A is a moment. L is a length between the knife edges. If we got to calculate 15 position 70 centimeters, 17 10 power minus 2 meter. M is equal to 100 grams, 100 in 10 power minus 3 kilograms. So all the values you got to substitute in here. Finally, just have to obtain the values of the Young's modulus of the bar by using the uniform bending method. So this is a practical demonstrations in your laboratory. So you just putting here the scale rectangular bar is putting into knife edges, and the middle of the bar the pin is to be fixed. It just adjusting that microscope in that level. You take the readings of in a vertical scales. This is actually main scale and another is a vernier scale. Okay, so you just adjusting the screws in this top screw. Top screw மட்டும் நான் adjust பண்ணனும். ஃபைனலா அவுட்புட் எடுத்துட்டு டாப் ஸ்க்ரூ மட்டும் லைட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த பாருடைய கிராஸ் வயருக்கு நேரா என்ன செய்யும், இந்த வெர்டிகல் லைன்ஸ் வந்து கரெக்டா ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஃபிக்ஸ் ஆகுறதுல இருந்து நம்ம அந்த பொசிஷன் ஆஃப் ரீடிங்ஸை வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்கேலை வச்சு யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். Okay. Finally, summary of the today's idea is today we discuss about the uniform bending method. From this, the mechanical strength of the material will discussed by calculating the Young's modulus of the bar. Okay, this is a one particular method, uniform bending method. So, you just getting any type of material will be given to you. That material is be fixed in the knife edges. You just ordered the weight for equal amount of distances, equal amount with the equal distances. But there is a small elevations is going to take place inside the center of the bar. So it just identified with the pin moving section. The spin is maybe slightly moving from one level to another level. That level is going to be determined by the microscope. But actual theory is the total weight is obtained on that particular bar is W into A. Actually, the total moment வந்து நம்ம மொமெண்ட்டையும் அந்த வெயிட்டை பொறுத்து தான் அந்த இது நடக்குது. இப்போ ஆக்சுவலா force into perpendicular distance is called torque or moment of force.
The same situation arises here. How much amount of moment, அதாவது knife edge-க்கும் அந்த weight hanger-குள்ள distance தான் moment. அந்த moment-ஓட distance கூட்ட நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து external bending moment-ஓட strength வந்து கூடிட்டே இருக்கும். If you're increasing the the weight also, the total external bending moment is also increased. That's also inducing the internal bending moment. The internal bending moment is nothing but Ek squared by R, that is equal to WA. That's the first idea. Based on this idea, there is some arc will be going to take place in the center of the bar. That's actually similar to the one particular circle. Okay, so just using the perpendicular, based on the theorems, any one of segment is going to cut through the surfaces is equal to the perpendicular of the cutting surfaces is equal to the segment of the opposite surfaces. Okay, so that concept is two. Second idea that get incorporated in that expression. Finally, it just arrived at the Young's modulus of the bar. Okay, அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்னா யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மெத்தட்ல ரீடிங்ஸ் எடுக்கிற மெத்தடை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனா சொல்லி கொடுத்தேன். ஒவ்வொரு பார் வெயிட்டை வந்து ரெண்டு பக்கம் ஆட் பண்றீங்க. தட் இஸ் கால்ட் லோடிங் ப்ராசஸ். In the loading process, you just take the readings of W2, W plus 250 for both readings of Vernier main scale as well as Vernier scale reading. After that, you're removing the weight from that load. This is called unloading. You take the readings in the reverse order. You take the mean for this both two, that is called Y. Finally, Y will be assigned. And the Y assigned ஆனது அதோட breadth thickness W எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம், A தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாரோட Young's modulus easier find out பண்ணிடலாம். Okay, so from that I come to the conclusion for the today's session. So if you have any queries, please ask. I will send to you this PPT as well as some other notes to your Google Classrooms. You just go through your Google Classrooms. Today's video, PPT as well as notes will be displayed there. So you can use it. Use of these notes when you are free. Okay. If there is no questions, I wind up my today's class. Thank you very much for your listening.